sets. That is first topic from algebra. In the previous lecture, we have started to solve practice set 1.2 depending upon the types of sets. We have studied different types of the sets in the previous lecture, and we have started to solve the practice set based upon types of the sets. That is practice set 1.2. So obviously आपण practice set 1.2 solve करतोय आणि त्या practice set 1.2 मध्ये आपण दोन questions solve केले होते, first आणि second. Today we are going to solve the remaining questions, that is question number 3 and question number 4. So let's look at the board. What is the question number 3? Which of the following sets are empty and why? म्हणजे त्यांनी काही सेट्स दिलेले आहेत आणि त्या सेट्स पैकी कोणते सेट्स हे एम्प्टी सेट्स आहेत आणि असतील तर का? एम्प्टी सेट्स असण्याचं रिझन काय आहे? सिंपल आपल्याला माहिती आहे, द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी इलेमेंट. ज्या सेटमध्ये एकही इलेमेंट प्रेझेंट नसतो त्या सेटला काय म्हणायचं? एम्प्टी सेट. सो द सेट विच डजंट कंटेन एनी इलेमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू फाइंड that these sets contains elements or not, and for that purpose those sets must be written in the listing method. कारण रूल मेथड मध्ये तुम्हाला कळणार नाही एलिमेंट आहे की नाही. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला त्यांना कशामध्ये लिहावं लागणार आहे? लिस्टिंग मेथड मध्ये. सो पहिला सेट पहा, A is the set in which A is the element such that A is a natural number smaller than 0. A is the natural number smaller than 0. म्हणजे शून्य पेक्षा लहान असणारा नॅचरल नंबर. इट इज नॉट पॉसिबल. सो ए ह्या सेट मध्ये एकही इलेमेंट येणार नाही. सो हा काय होईल सांगा चला पटकन? इट इज ए एम्प्टी सेट. आणि रिझन द्यायचं बिकॉज ऑल नॅचरल numbers are greater than 0. जे काही नॅचरल नंबर्स आता आपल्याला अवेलेबल आहेत ते सगळे 0 पेक्षा काय असतात? ग्रेटर असतात. सो आपल्याला इथे एकही एलिमेंट येणार नाही आणि म्हणून ए हा काय आहे? एम्प्टी सेट आहे. नेक्स्ट वन, बी इज द सेट इन विच x is the element, but kasa x is the element bana such that x square is equals to 0. We have to write such elements whose square is 0. So कोणत्या नंबरचा स्क्वेअर 0 होईल? ऑब्वियसली 0 चा स्क्वेअर 0 होईल. सो बी सेट मध्ये आपल्याला एक एलिमेंट लिहिता येऊ शकतो, कोणता? 0. सो हा एम्प्टी सेट आहे का? नाही. सो सिंपली आपण असं म्हणणार, इट इज नॉट an empty set. काय एम्प्टी सेट नाहीये कारण त्याच्यामध्ये एक एलिमेंट आहे. मग हा कोणता सेट आहे? सिंगलटन सेट. आपल्याला विचारलेलं नाहीये पण आपल्या माहितीसाठी आपण लक्षात ठेवू शकतो. इट इज अ सिंगलटन सेट दॅट इज कॅरी ओनली वन एलिमेंट. दिस इज अबाउट द सेकंड वन. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन. सी x is the element such that 5x minus 2 is equals to 0 and x is the natural number. Interesting thing आहे. C या सेट मध्ये x हा एलिमेंट आहे. बट x एलिमेंट कसा आहे सांगा? x इज द नॅचरल नंबर. x इज याचा अर्थ समजून घ्या. x इज एलिमेंट ऑफ सेट n म्हणजे x इज द नॅचरल नंबर. बट फक्त नॅचरल नंबर नाही, म्हणजे सगळे लिहिले असते आपण 1 2 3. अजून काहीतरी कंडिशन आहे. असा नॅचरल नंबर जो तुम्ही इथे टाकला ना तर आन्सर येईल 0. सो हे इक्वेशन सॅटिस्फाय केलं पाहिजे त्या नॅचरल नंबरने. त्या नॅचरल नंबरने हे इक्वेशन सॅटिस्फाय केलं पाहिजे. Start to put the natural numbers here from 1. पहिला फर्स्ट जो नॅचरल नंबर आहे तो 1 आहे, तो टाका इथे. 5 into 1 5, 5 minus 2 3 होतं. 0 येते का? नाही. सो 1 नाही चालणार आहे. 2 5 into 2 10, 10 minus 2 किती झाले सांगा? 8. चालेल का? नाही. 1 2 नाही चालले, मग 3 नाही चालणार कारण मोठे होत जाणार नंबर. सो एकही नॅचरल नंबर असा पॉसिबल नाहीये जो इथे टाकल्यानंतर ह्याचा आन्सर काय येईल सांगा? 0 येईल. सो सी मध्ये एकही एलिमेंट येणार नाही. सो इट इज ए काय? एम्प्टी सेट. आणि याचं रिझन द्यायचं आहे बिकॉज नो नॅचरल नंबर satisfies
गिव्हन इक्वेशन. ते जे इक्वेशन आहे दिलेलं ते इक्वेशन कोणताही नॅचरल नंबर सॅटिस्फाय करत नाही आणि म्हणून हा जो सेट आहे हा एम्प्टी सेट आहे, म्हणजे ह्या सेटमध्ये एकही इलेमेंट प्रेझेंट नाही. इथे लक्षात सर्वांच्या. सो आतापर्यंत आपण हा जो प्रॅक्टिस सेट होता याच्यामध्ये सगळ्या प्रकारच्या सेट्स पाहिल्यात, म्हणजे रिव्हिजन करतो आपण त्यांची. ठीक आहे ना. म्हणजे एम्प्टी सेट्स कशाला म्हणायचं, सिंगलटन कशाला म्हणायचं, फायनाईट इनफायनाईट कशाला म्हणायचं. आता फायनाईट इनफायनाईटचा क्वेश्चन येईल बघा नेक्स्ट. सो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व झाला आहे. क्वेश्चन नंबर 4 पहा. राईट विथ रिझन्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फायनाईट और इनफायनाईट. म्हणजे खालीलपैकी कोणते सेट्स हे फायनाईट आहेत किंवा इनफायनाईट आहेत हे तुम्हाला लिहायचं आहे. राईट विथ रिझन. सिंपली रिझन म्हणजे काय, जे सेट्स मधले इलेमेंट्स हे लिमिटेड आहेत आणि काउंटेबल आहेत त्या सेट्सला आपण फायनाईट म्हणणार. ज्या सेट्स मधले इलेमेंट्स अनलिमिटेड आहेत आणि अनकाउंटेबल आहेत त्यांना आपण इनफायनाईट म्हणणार. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू राईट द सेट्स इन द लिस्टिंग मेथड. सेट्स कोणत्या मेथडमध्ये लिहावे लागेल, लिस्टिंग मेथडमध्ये. तर आणि तरच आपल्याला त्यांचे आन्सर्स म्हणजे फायनाईट किंवा इनफायनाईट हे ओळखता येऊ शकतं. रूलमध्ये तुम्ही सांगू शकत नाही कोणतं फायनाईट आहे, कारण रूलमध्ये इलेमेंट्सच दिलेले नसतात. मग इलेमेंट्सच दिलेले नसते तर तुम्ही ठरवू शकता का काउंटेबल आहे का अनकाउंटेबल आहे, नाही ठरवू शकत. सो त्यासाठी पहिल्यांदा सेट्स हे लिस्टिंगमध्ये द्यायचे. फर्स्ट ऑफ ऑल राईट द सेट्स इन द लिस्टिंग मेथड. सो फर्स्ट सेट E. X is the element in set A such that x is less than 10. x हा 10 पेक्षा लहान आहे आणि x is a natural number. x is a natural number. So 10 पेक्षा लहान natural number. Natural number smaller than 10. So which are those natural numbers? 1 to 9. So we can write here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And these elements are countable and these elements are limited. Therefore, it is a finite set. हा काय आहे, फायनाईट सेट आहे, कारण एलिमेंट्स हे काय आहेत सांगा, काउंटेबल आहेत आणि लिमिटेड आहेत. रिझन लिहू शकतो आपण, बिकॉज एलिमेंट्स आर काउंटेबल अँड फायनाईट. दॅट विल बी युअर रिझन. ठीक. पुढे B is the set in which y is the element such that y is less than -1, y is smaller than -1, we can say that, and y is an integer. So simple. You have to write the integers which are smaller than -1. -1 पेक्षा smaller असे integers लिहायचे. -1 पेक्षा smaller कोणते असतात? -2, -3, -4, -5. We all know that. As we go on the left side of the number line मध्ये जसं लेफ्टला जातो तसे नंबर स्मॉलर होत जातात. So -2 is smaller than -1. Let's remind it. -2 is smaller than -1. So now integers जे असणार आहेत smaller than -1 ते काय काय असतील? Obviously we know that -2, -3, -4 dot dot dot. मग हे अनलिमिटेड आहेत आणि आपण यांना काउंट करू शकत नाही. सो अनलिमिटेड आहेत आणि अनकाउंटेबल आहेत. सो इट इज an infinite set. Reason is elements are uncountable and unlimited. Elements हे uncountable आहेत आणि unlimited आहेत. पुढे set of students of class 9 from your school. तुमच्या स्कूल मधल्या क्लास 9 मधल्या स्टुडंट्सचा सेट लिहू शकतो की नाही आपण? इझिली लिहू शकतो. क्लास 9 मधले स्टुडंट्स आपल्या सर्वांना माहिती असणार आहेत आणि ते लिमिटेड असणार, अनलिमिटेड थोडी असणार. क्लास 9 मधले स्टुडंट्स ठीक आहे, जास्त असतात, 40, 50, 100 असू शकतात, बट ते आर लिमिटेड. सो इट शुड बी अ फायनाईट सेट. आता याला काय आपण लिस्ट मध्ये लिहू शकत नाही, कोणाची नावं लिहिणार आपण नाही का. सो आपण लिस्ट मध्ये लिहू शकत नाही. आपण असं म्हणू शकतो नंबर ऑफ स्टुडंट्स इन क्लास 9 are countable and limited. Therefore, it is a finite set. हा काय असणार सांगा पटकन? फायनाईट सेट असणार.
Okay, number of students in the class 9 are countable and limited, therefore it is a finite set. Elements say countable and limited असले तो finite set असतो. Next one, set of people from your village. Quite easy. आपल्या विलेज मधल्या पीपल्सचा सेट. परत एकदा विलेज मधले पीपल आपण काउंट करू शकतो, लिमिटेड असणार ते. सो परत तेच म्हणणार आपण, people in village are limited and countable, therefore it is a finite set. Set of apparatus in the library. लायब्ररी मध्ये असणारे apparatusचा सेट. परत एकदा काउंट करू शकतो आपण. अनलिमिटेड असणार आहेत ते, अनलिमिटेड थोडी असणार आहेत. काउंट करू शकतो आपण, जास्त असतील पण काउंट करू शकतो. सो है की नाही, apparatus in library are countable and limited, therefore it is a finite set. हा काय असणार आहे, एक सांगा चला पटकन, फायनाइट सेट असणार आहे. सेट ऑफ apparatus in the library. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट वन, सेट ऑफ होल नंबर्स. ठीक आहे. बुक्स मध्ये मिस्टेक झाली आहे, ऑब्वियसली लायब्ररी नसणार आहे, ते लॅबोरेटरी असणार आहे. ठीक आहे. सो सेट्स ऑफ द apparatus in the laboratory, ऑब्वियसली लायब्ररी मध्ये बुक्स असणार. ठीक आहे. सो apparatus in the laboratory are countable and unlimited. ठीक आहे ना. लॅबोरेटरी मध्ये असणारे जे apparatus असणार आहेत ते काय असतात सांगा, काउंटेबल असतील आणि लिमिटेड असतील. सो ऑब्वियसली इट इज अ फायनाइट सेट. नेक्स्ट वन इज set of whole numbers. Give it any name, and write a set of whole numbers. We all know whole numbers. ठीक है, 0, 1, 2, 3, so they are unlimited and uncountable. ठीक है, therefore it is an infinite set. Okay, set of whole numbers. होल नंबरचा सेट आपल्याला द्यायचा होता. दे आर अनकाउंटेबल अँड अनलिमिटेड, दॅट इज वाय इट इज अन इन्फाइनाइट सेट. पुढे सेट ऑफ रॅशनल नंबर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय रॅशनल नंबर्स. द नंबर्स विच आर इन द पी अपॉन क्यू फॉर्म, म्हणजे आपण त्यांना फ्रॅक्शन्स असं म्हणतो, आपण त्यांना अपूर्णांक असं म्हणतो मराठीमध्ये. सो नंबर्स इन द पी अपॉन क्यू फॉर्म, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म, आर कॉल्ड एज रॅशनल नंबर्स. आणि रॅशनल नंबर्स हे परत एकदा इनफायनाइट आहे, वी कॅनॉट काउंट देम. ठीक आहे, वी कॅनॉट काउंट देम, वी आर अनेबल टू काउंट द रॅशनल नंबर, दॅट इज वाय इट इज अन इनफायनाइट सेट. सो आपण असं म्हणायचं, रॅशनल नंबर्स आर अनलिमिटेड and uncountable. Unlimited and uncountable. Therefore, it is an infinite set. हा एक काय असणार आहे सांगा, इनफायनाइट सेट असणार आहे. सो इन दिस वे we have determined which sets are the finite sets and which sets are the infinite sets in the question number 4. Okay, so in this way we have finished our practice set 1.2, which is based upon the types of the sets. Okay, and equality of the sets. Two things we have studied before this practice set, that is types of the sets. There are 4 types. Empty means the set which doesn't contain any element. Singleton, that is carrying one element. Finite, that is carrying limited and countable number of elements. And infinite, that is carrying unlimited and uncountable number of elements. And then we have studied equality of sets. Equality means what? If all the elements in the both sets are same and equal, then the sets are said to be equal sets. Okay? So अशा प्रकारे आपण हा पाठ स्टडी केला. Now practice set finish झालाय. We are going to start with the new part from this particular chapter. ठीक है? That is Venn diagram.
part, that is Venn diagram. Very important part. Venn diagram. Now what is meant by Venn diagram? It is a method to represent the sets. Quite simple. As we have studied two methods, that is listing method and rule method. It is a same kind of method, that is we can represent sets by this particular method. Yes, there are two basic methods to represent the sets, that is listing method and rule method. But we can also represent sets by using Venn diagram for the sake of simplification, for the sake of understanding relation between the two sets. This method is quite useful. So it is a method of representation of sets. Now how the sets are represented in this particular method? म्हणजे ह्या मेथड मध्ये sets कसे represent केले जातात? Sets are represented by using closed figures. You can use any figure, closed figure. That is, you can use triangle, you can use quadrilateral, you can use circles, you can use an figure having irregular shape. कोणताही शेप असणारी फिगर तुम्ही यूज करू शकता. फक्त फिगर कशी आली? क्लोज फिगर. Now this method is given by the British logician named John Wayne. That is why this particular method is called as Venn diagram. Got it? जॉन वेन नावाच्या ब्रिटिश लॉजिशियनने ही मेथड सांगितली, ज्या मेथडमध्ये जॉन वेन म्हटले की आपण सेट रिप्रेझेंट करू शकतो बाय युजिंग एनी क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ॲज वेन डायग्राम. ओके, सो डेफिनेशन कशी सांगता बघा जरा पटकन. रिप्रेझेंटेशन ऑफ सेट्स by using any closed figure is called as Venn diagram. ठीक है? So representation of the sets by using any closed figure is called as Venn diagram, and it is given by British logician John Wayne. That is why it is named as Venn diagram. Okay. Now quite simple, we can represent any sets by using this particular method. है की नाही? So आपल्याला कोणताही सेट ह्याने रिप्रेझेंट करता येऊ शकतो. बट ही मेथड युजफुल काय? इट इज युजफुल टू स्टडी relation between different सेट्स. वेगवेगळ्या सेट्स मधलं रिलेशन स्टडी करण्यासाठी वेन डायग्राम ही क्वाइट युजफुल मेथड आहे. इज इट क्लियर? दॅट इज वाय वी आर स्टडीइंग द वेन डायग्राम. नाउ आई विल शो यू हाउ टू रिप्रेझेंट द सेट्स बाय यूजिंग वेन डायग्राम. सो लेट्स टेक एनी सेट. सपोज सेट A. It carries elements suppose 1 2 3 4 5 6 7 8 9. These are 9 natural numbers, nine natural numbers, and it is the set of first 9 natural numbers A. Now I want to represent this particular set by using Venn diagram. So I can use any closed figure. You can use any closed figure, triangles, quadrilaterals, or circles, or irregular shape. Okay? So I will show this by using rectangle. Suppose दुसरी एखादी फिगर घेऊया. रेक्टँगल पुढे येणार आहे युनिव्हर्सल सेट मध्ये. सो विल टेक अनदर फिगर. सो सपोज टेक सर्कल. नाउ इट इज अ सेट A. सो यू हैव टू गिव नेम टू दिस पर्टिकुलर सेट एज E. Now we have to write all these elements inside this particular set by putting dots to represent elements or points. Suppose this is the point. So this is element 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So this will be the set A. A set झाला. सर्कल मध्ये आपण रिप्रेझेंट केले. तुम्ही स्क्वेअर मध्ये करू शकता, रेक्टँगल मध्ये करू शकता, ट्रायंगल मध्ये करू शकता, इरेग्युलर शेप घेऊ शकता. इरेग्युलर पण घेता येऊ शकतो तुम्हाला. सपोज देयर इज अ सेट कॉल्ड B. A E I O U. These are the
the elements in this particular set. I want to represent this set by irregular shape like amoeba. So I have drawn this and written here B, and now write the elements inside that particular set. Write elements A, E, I, O, U. Finished. This is the method of representation of the sets. So sets can be represented by this particular method, which is called as Venn diagram. So आपल्याला अशा प्रकारे वेन डायग्रामचा यूज करून सेट्स रिप्रेझेंट करता येऊ शकतात. कोणतीही क्लोज्ड फिगर तुम्ही यूज करू शकता आणि त्याच्या आतमध्ये सेट्स मधले काय लिहायचे असतात एलिमेंट्स. ओके, सो दिस मेथड इज कॉल्ड ॲज वेन डायग्राम. अँड नाउ व्हाय वी आर स्टडींग दिस मेथड, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू इलिस्ट्रेट रिलेशन बिटवीन द डिफरंट सेट्स. वेगवेगळ्या सेट्समध्ये असणारं रिलेशन स्टडी करण्यासाठी आपल्याला ही मेथड क्वाईट युजफुल आहे. Okay, so this is about the Venn diagram. Now we are going to study very important part, that is subsets. Okay, okay, let's study subset. Very important part from this particular topic, subset. Okay, let's try to understand first of all what is meant by subset. Okay, so listen to me. If A and B are any two sets, मला सबसेट रिलेशन पाहिजे ना, दोन सेट्स मध्ये असणार, त्यासाठी कोणते दोन सेट्स घ्यावे लागतील. इफ A and B are any two sets, A and B हे कोणतेही दोन सेट्स, and all the elements from set B are present in set A. B मधले सगळे एलिमेंट सेट A मध्ये प्रेझेंट आहे, मग आपण म्हणतो B is the subset of A. Or if all the elements from set A are present in set B, then we can say that A is the subset of set B. So in short जर बोलायचं झालं, कोणत्या तरी एका सेट मधले एलिमेंट्स, सगळे एलिमेंट्स दुसऱ्या सेट मध्ये प्रेझेंट असतील, तर आपण त्या पहिल्या सेटला दुसऱ्या सेटचा काय म्हणतो, सबसेट असतो. सो सबसेटसाठी काय आवश्यक आहे, ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर सेट शुड प्रेझेंट इन द अनदर सेट, देन दॅट पर्टिक्युलर सेट इज कॉल्ड ॲज सबसेट ऑफ दॅट अनदर सेट. बट सिम्प्लिफिकेशनसाठी आपण एक्झाम्पल्स घेतले. इफ A and B are any two sets and all the elements from set A are present in set B. असं म्हणा, ठीक आहे. If A and B are any two sets and all the elements from set A are present in set B, then we can say that काय म्हणू शकतो आपण, A is the subset of B. A हा B चा सबसेट आहे, कारण A मधले सगळे एलिमेंट्स B मध्ये प्रेझेंट आहे. B मधले सगळे A मध्ये असे तुम्ही काय म्हटलं असतात, B is the subset of A. सिंपल आहे की नाही पहा, A is the subset of B, कारण A मधले सगळे एलिमेंट्स कशामध्ये प्रेझेंट आहे, B मध्ये प्रेझेंट आहे. ठीक आहे. नाव हे कसं लिहिलं जातं, ठीक आहे, आपण हे वर्ड्स मध्ये सिम्बॉलिकली कसं लिहिलं जातं पाच. इट कॅन बी रिटर्न ॲज, कसं लिहिलं जातं बघा, ए सबसेट बी. वाचला नीट बघा काय केले, ए, ठीक आहे, असा आडवा यू काढलं, त्याच्या खाली एक लाईन घेतली आपण, हे सबसेटचं साईन इथे तुम्ही काढलं तर लक्षात घ्या. A subset B, A is the subset of B किंवा A subset B. It can be written as A subset B and read as, आपण रीड कसं करू शकतो सांगा चला पटकन, A subset B or A is the subset of B. लक्षात घ्या तुमच्या सर्वांच्या की काय याचा अर्थ होतो. लगेच आपण याचं एक्झाम्पल बघूया, म्हणजे तुम्हाला डाऊट्स क्लिअर होतील. एक्झाम्पल सांगतो इथे, चला A सेट घेतला आपण कोणता तरी 1 2 3 4 सपोज. आता B सेट घेतो, 1
1 2 3 4 5 6 7. Now let's look at set A and B. Quite interesting आहे बघा. A मध्ये सगळे एलिमेंट्स 1 2 3 4 B मध्ये प्रेझेंट आहे. आहेत का? A मध्ये सगळे एलिमेंट्स B मध्ये प्रेझेंट. B मधले सगळे A मध्ये नाही आहेत. A मधले सगळे B मध्ये आहेत. म्हणून A हा B चा सबसेट आहे. ओके, हियर all elements from set A are present in set B. Therefore, A is the subset of B. आता असं काही नाही A हा B चा असेल. B मध्ये सगळे A मध्ये असेल तर B हा A चा असू शकतो. आणि आपण A B घेतले ते कोणतेही सेट्स असू शकतात, कोणतेही, आहे की नाही? म्हणजे B किंवा असेल C D असेल, कोणतेही सेट्स. फक्त एका सेट्स मधले एलिमेंट सगळे दुसऱ्या सेट मध्ये प्रेझेंट असतील, then we can say that particular set is subset of other set. ठीक आहे? मग A हा B चा सबसेट आहे. हे आपल्याला वेन डायग्रामने पण एक्सप्लेन करता येतं. इट कॅन बी एक्सप्लेन्ड और इलस्ट्रेटेड बाय वेन डायग्राम. मग असे म्हटलं होतं बघा मी तुम्हाला की वेन डायग्राम युजफुल असणार आहे आपल्याला. वेन डायग्राम युजफुल असणार आहे. मग वेन डायग्राम कसे युजफुल असणार आहे? काय अर्थ होतो इथे सबसेटचा? ए मध्ये सगळे एलिमेंट्स बी मध्ये. सो इन शॉर्ट ए ही डायग्राम, ए ची वेन डायग्राम बी च्या वेन डायग्रामच्या आतमध्ये असणार, इनसाइड असेल. सो ए इज द सबसेट ऑफ बी. सिंपली आपण असं म्हणू शकतो इथे वेन डायग्राम फॉर ए विल कम इनसाइड बी. सिंपल आहे की नाही? ए ची वेन डायग्राम ही बी च्या आतमध्ये येईल. ए ची वेन डायग्राम ही बी च्या आतमध्ये येईल. बघा सगळं लक्ष द्यायचं. चला मी इथे ए दाखवतो. हा ए तुमचा. बरं, ए मध्ये कोणते कोणते एलिमेंट्स आहेत बघा फास्ट. 1 2 3 4. आता अजून एक सेट तुम्हाला घ्यायचा आहे बी, आणि बी मध्ये सगळे एलिमेंट्स आहेत 1 2 4 5 6 7. 1 2 4 तर आलेच आहेत. 1 2 3 4 तर आलेच आहेत, आहे की नाही? हा मोठा सेट आहे तुमचा संघाचा पटकन बी. बी मध्ये 1 2 3 4 आहेच आहे, म्हणजेच ए सेट आहेच बी मध्ये. मग तुम्ही तो आतमध्ये लिहिला कारण 1 2 3 4 आले पाहिजे. आणि मग राहिले कोणते सांगा? 5 6 7. सो अशी वेन डायग्राम जेव्हा आपल्याला पाहायला मिळेल तेव्हा म्हणायचं ए हा बी चा काय सबसेट आहे. सो ए ची वेन डायग्राम ही बी च्या वेन डायग्रामच्या आतमध्ये आहे कारण ए मधले सगळे एलिमेंट्स बी मध्ये प्रेझेंट आहे, म्हणजेच ए हा बी मध्ये प्रेझेंट आहे. वेन डायग्राम आहे. सो इट रिप्रेझेंट्स दॅट ए इज द सबसेट ऑफ बी. वेन डायग्राम वरून पण तुम्हाला कळू शकते की ए हा बी चा काय आहे? सबसेट. कारण ए मध्ये सगळे एलिमेंट्स बी मध्ये. इन शॉर्ट ए हाच बी मध्ये प्रेझेंट आहे. गॉट इट? क्वाइट सिंपल आहे सबसेट रिलेशन. काही त्याच्यामध्ये डिफिकल्ट नाहीये की एका सेट मधले एलिमेंट्स जर दुसऱ्या सेट मध्ये प्रेझेंट असतील तर आपण सिंपली म्हणू शकतो की तो सेट हा दुसऱ्या सेटचा काय आहे सांगा? सबसेट आहे. Is it clear? Is it clear? Okay. Let's go to the next part. It is of the subset. So subset चा part आहे properties of subset. There are properties of subset. Simple properties are there. We are going to study 4 properties. ठीक आहे? आपल्याला काय स्टडी करायचं? सबसेटच्या प्रॉपर्टीज. Okay, properties of subset. First property, very easy. Every set is subset of itself. आता काय एवढं बोलायची गरज आहे का सांगा? सिंपल आहे. प्रत्येक सेट हा स्वतःचा सबसेट असणारच. ए इज द सबसेट ऑफ ए, कारण ए मधले सगळे एलिमेंट ए मध्ये प्रेझेंट असणारच ना. ए मधले सगळे एलिमेंट्स ए मध्ये प्रेझेंट असतातच. सो आपण असं म्हणू शकतो एव्हरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. That is, A is subset of A. Every set is subset of itself. That is, A is subset of A. Second property. Empty set, very important. Empty set is subset of all sets. ह्याला एक काय नंबर लावायचं? Empty set हा सगळ्या सेटचा सबसेट असणार. Is it correct? Empty set मध्ये एकही एलिमेंट नसतो.
मग एम्प्टी सेट मधले एलिमेंट सगळ्याच सेट्स मध्ये प्रेझेंट आहे, कारण एम्प्टी सेट मध्ये एलिमेंटच नाहीये. सो एम्प्टी सेट हा सगळ्या सेटचा सबसेट असणार, कारण एम्प्टी सेट मध्ये एलिमेंटच नाहीये. सो त्याच्यामधले सगळे एलिमेंट दुसऱ्या सेट मध्ये प्रेझेंट असतात तर प्रश्नच येत नाही. सो त्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो की एम्प्टी सेट हा सगळ्या सेटचा काय आहे, सबसेट आहे. दॅट इज फाय म्हणजे एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ए म्हणजे एनी सेट. फाय इज सबसेट ऑफ ए म्हणजे तो कोणत्याही सेटचा सबसेट असणार. थर्ड वन व्हेरी इम्पॉर्टंट, इफ ए इज इक्वल्स टू बी, ए आणि बी हे इक्वल सेट आहे म्हणजे ए मधले सगळे एलिमेंट्स बी मध्ये प्रेझेंट आहे आणि बी मधले सगळे एलिमेंट्स ए मध्ये प्रेझेंट आहे. But then we can say that A is subset of B and B is subset of A. किती सिंपल आहे ना हे. लागलं तर तुम्ही त्याचा एक्झाम्पल पाहू शकता. असे दोन सेट्स घ्या जे इक्वल आहेत A आणि B. 1 2 3 4 B 1 2 3 4 आहेत का इक्वल सेट्स. आता मला सांगा A हा B चा सबसेट आहे का. A मध्ये सगळे एलिमेंट्स B मध्ये प्रेझेंट आहे का. येस. A is subset of B and B is subset of काय सांगा A. B मध्ये सगळे एलिमेंट्स A मध्ये प्रेझेंट आहे की नाही. सो हियर आपण असं म्हणू शकतो A is equals to B. A बरोबर B म्हणून A is subset of B and B is subset of B. A आणि B इक्वल असल्यामुळे A हा B चा सबसेट आहे, B हा A चा सबसेट आहे. अँड फोर्थ वन हेच फक्त उलट करायचं आहे आपल्याला. थर्ड प्रॉपर्टी, इफ A is subset of B and B is subset of A. A हा B चा सबसेट आहे, B हा A चा सबसेट आहे. Then they must be equal sets. That is A should be equals to B. मग त्याचा अर्थ असा असतो की A आणि B हे काय असायला हवेत सांगा, इक्वल असायला हवेत. एक्झाम्पल बघायचा पटकन. इथे आपण दोन एक्झाम्पल घेऊयात. A घेतलं सपोज, A B C असे घेतले एलिमेंट्स, B घेतला त्याच्यामध्ये पण B C A असे एलिमेंट्स घेतले का. सो हियर बोला A is subset of B. A मध्ये सगळे एलिमेंट्स B मध्ये प्रेझेंट आहेत. B is subset of A. B मधले सगळे एलिमेंट्स A मध्ये प्रेझेंट आहे. And therefore A should be equals to B. याचा अर्थ A आणि B इक्वल असायला हवे जे आहे. कळल्यात का. चार प्रॉपर्टीज आपण शिकलो. पहिली, एव्हरी सेट इज सबसेट ऑफ इट्स सेट. प्रत्येक सेट स्वतःचा सबसेट असणार आहे. एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट. एम्प्टी सेट हा सगळ्या सेटचा सबसेट असणार आहे. जर दोन सेट इक्वल असतील तर दोघे एकमेकांचे सबसेट असतील आणि जर दोन सेट एकमेकांचे सबसेट असतील तर ते इक्वल असणार. दीज आर द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट. ठीक आहे. आय होप यू ऑल हॅव अंडरस्टूड व्हॉट इज मीन्ड बाय सबसेट. ओके. जर एका सेट्स मधले सगळे एलिमेंट दुसऱ्या सेटमध्ये प्रेझेंट असतील तर त्याला आपण म्हणतो सबसेट. व्यवस्थित सगळं नोट्स करायचे आहे की नाही. एकदम प्रॉपरली तुम्हाला प्रॉपर्टी सगळ्या नोट्स गिवन आहेत. सो त्या काय करायच्या, व्हिडिओ पॉज करायचा, नोट्स राईट डाऊन करून घ्यायचे. सो तुम्हाला त्यानंतर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना युजफुल असणार. ओके. सो वी विल स्टॉप हियर. वी हॅव स्टडीड टुडे टू थिंग्स, दॅट इज वेन डायग्राम अँड सबसेट. In the next lecture, we are going to study universal set and complement of the set. But हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागणार आहे त्यासाठी. Okay? We will stop here. Thank you.